نحن وصلنا مملكة السويد، الدولة اللي اخترعت البلوتوث. صنعت شركة الأثاث الأشهر بالعالم، ايكيافي. The king of tech. This is a mobile phone. واخترعت حزام الأمان بالسيارات. The inventor of the car safety belt, as his invention saved millions of lives. Hello and welcome to Ericsson. IKEA. وإجت بأول بنك مركزي بالعالم وجائزة نوبل للسلام. وهاي الدولة ما دخلت بحرب من 200 سنة، مسالمة ومحايدة مثل سويسرا. Capital of Sweden. It began in the days of the Vikings. To Stockholm. سبوتيفاي، ايكيا، إريكسون، سيارات فولفو، H&M، لعبة ماينكرافت وغيرها الكثير. طيب إيش سبب تقدم السويد؟ And I'm a co-founder and the CEO of Epidemic Sound. قعدنا مع المدراء لنعرف السبب. You know, IKEA is from Sweden, H&M, Volvo, ABB, Ericsson, you know. Stockholm is a city of islands and canals. وهي هي البلدة القديمة اللي اسمها جملستان، وهي عبارة عن جزيرة. وإن كانت ستوكهولم عبارة عن هاي المنطقة فقط، جملستان اسمها. هاي هي ستوكهولم عاصمة السويد، واحدة من الدول الاسكندنافية اللي عندهم مؤشرات السعادة من الأعلى بالعالم بمعايير جودة الحياة اللي فيها. والسويد بالذات تميزت عن كل الدول الأوروبية بالتكنولوجيا، هي رقم 2 بالعالم بعد السيليكون فالي في سان فرانسيسكو. What you need to know about Sweden is one of the factors behind success of this country in terms of, you know, number of tech companies is the fact that we were super early making people get access to both computers and to broadband. From an early stage, we came to realize that Sweden is a tiny country. We speak a ridiculous language. We're only 10 million people. Nobody understands us. And so from the early days, we understood that we have to export. We have to think globally from day one. In the 1980s, Daniel Ek, the founder of Spotify, you know, had a computer. So he was coding away. So he learned computers at a super early age. So when he one day decided to start his own company, he was much ahead of, you know, everyone in Sweden knew how to download music from Pirate Bay, which was an illegal streaming or download, you know, music and film service. You know, you are your history. احنا بأول يومين حاولنا نستكشف ستوكهولم من تجربة الأكل الوطنية، الميت بول، الطبق الرسمي للسويد واللي موجود بكل ايكيا بالعالم. Welcome to Stockholm. وقررنا نبدأ بتجربة أكل غريبة بالسويد، شعبية من الشمال، من الثلوج. Fermented fish. هاي هي أسوأ تونة، وفيها أسوأ ريحة أكل بالعالم. إلها قصة قديمة، كيف كانوا زمان يحفظوا السمك لفترات طويلة، يخمروه بأيام الشتاء الطويلة. But I can't eat it, no. I loved it since I was a very little girl because my parents had it for dinner. No, I'm not crazy. They gave it to me when I was very small. I have it for dinner. She didn't know other fish. She's so funny. Try it and then you say what then you don't eat it again. I promise you. لدرجة إنه الطيران نفسه مانع إنك تطلع معك هاي المعلبات. أسوأ ريحة أكل في العالم. Oh my god. هو الأكل الشعبي الرسمي في شمال السويد. الحمد لله على النعمة، بس هاي كان ياكلوا سيرفايف. Like Swedish people, it's like 50-50. Some people they really love it, some people they don't love it. وبعديها رح نتعرف كيف السويد رقم 2 بالعالم بعد ألمانيا بإعادة التدوير. I think everyone is doing it. بلاستيك. Metal. شايفين هاي من الحكومة، حاطينها في كل مكان تقريبا، في كل حي. حوالي 9 خزانات، كل وحدة مختلفة عن الثانية، تقدر تحط فيها إشي. وصلت لدرجة إن السويد بتشتري زبالة من الدول الثانية، الله يكرمكم، مخصصة من النرويج مثلا، ليستخدموها ليجلبوا طاقة لمصانع التدوير. Yeah, you always come and you do this recycling? Yeah.
مثلا هون بالمحلات في كود بيكون على العلبة وين برجعوا لك مبلغ كان انضاف على الفاتورة لما ترجع العلبة الفاضية. Now I can buy stuff. Now you can go buy stuff. نرجع نشتري واحدة ثانية. فنهاية كل شهر بيجوا الناس هون ومعهم أكياس كبيرة يرجعوا العلب الفاضية. هذا مركز الريسايكلينج هون في السويد. I'm helping you guys. Are you Don't worry. sure? Yeah, for sure. طلعوا هذا أكبر مركز ريسايكلينج في السويد. طلعوا الماكينة هاي ماكينة التحطيم. شو وهم بيجوا السويديين لإعادة تدوير الأشياء الكبيرة اللي عندهم بالبيت، والسيارات واقفة هون طابور على الويك إند لحتى يشتروا وحدة جديدة. وما بيطلع لهم ولا إشي إنهم يجوا مثلا يرموا أغراضهم هون ولا إشي، ما بيطلع لهم فلوس. They care about the environment بيحكوا. فتخيل بتدخل بتلاقي ناس تفتح الصندوق وبترمي الكراكيب، بسميها الكراكيب. Do you have كراكيب؟ تعلم، تقدر توقف على الطابور أو بتقدر تنزل وتروح بنفسها، جايبة معها شجر. He came all the way from home and carried this huge cabinet where he's gonna throw it and then he's gonna be able to go and buy something new for it. طلعوا كم في 1 2 3 4 من هون على مدى نظرك. كل الناس جاي على الويكند بدل ما يطلعوا رحلة وهيك عائلية، لا جايين هون رحلة على الريسايكلينج. طبعا الناس كلها مشغولة جاي تعمل الريسايكلينج. لأنه السويد 99% النفايات بتروح إعادة تدوير وفقط 1% فقط من النفايات بتنهدر. اوكي، هاي محلات السكند هاند شوب يا اخوان، معروفة في السويد وموجودة في كل مكان. يعني تكتب بس سكند هاند على جوجل ماب بيطلع لك بجوز أكثر من 20 مجمع زي هذا. حتلاقي أثاث وأغراض منزل في المجمع الضخم هذا. وهاي من العقلية تاعت الريسايكلينج عندهم. ناس تيجي توزعها وبعدين هم بس برتبوها أصحاب المجمع هذا وبيرجعوا بيبيعوها، طبعاً بأسعار جداً قليلة بيبيعوها. جائزة نوبل للسلام ستوكهولم. والسويد على الصعيد المالي كمان هي الأولى عالمياً في تطبيقات العمليات المالية الإلكترونية. هو أبليكيشن اسمه سويش، بس تاخد رقم أي حدا تسجله عندك وبعديها I will switch it for you. Yes, exactly like that. Now you're Swedish. وفي طريقها إلى إلغاء استخدام النقد كلياً في شهر 3 2023. أقدم بنك مركزي في العالم، صارت رقم 1 بالعالم كدولة بدون كاش، cashless country. Last time I used cash is like in 2014 or something. I just don't need it anymore. وبتشجع الحكومة على اقتناء بطاقات الائتمان، وبتسمح للأطفال إنه يكون معهم بطاقات ائتمان من سن 7 ليعودوهم ليستغنوا عن الكاش. The country has made it easy for you to become an entrepreneur. But it's also like the school system encourages creativity. In the late 90s, we had this so-called dot-com boom. وبعديها رحنا نقابل شركات عالمية ناجحة بدأت من السويد. This is a mobile phone. Hello and welcome to Ericsson. مثل أريكسون. This is the founder, and he was working in the company just as long as he could know the name of all the employees. When the company grew too big and he didn't know all the names, he resigned. كانت هي تنتج جوالات إريكسون زمان، وكانت المنافس لها نوكيا، ولكن وقعوا مع طلوع الآيفون والتاتش سكرين. This actual phone is from 2005 and Apple released the iPhone in 2007. Today, Apple is going to reinvent the phone and just make a giant screen. The first mobile phone took about 100 years to cut the cable. تخيلوا كيف كانت فكرة التلفون نفخ. When you made a phone call, you had 2 of these and up to 50 meters of cable between the two. And then if you want to make a phone call, you use a whistle. You blow in the whistle and then I talk and listen and talk and listen. This is mobile telephone service. Let's dial the number. I'd like to order a large pizza with mushrooms. This is a mobile phone. I can travel with this. It is a mobile phone. It's very heavy, so you probably need to check exactly. But it's 7 kilos. Hello, the telephone. ولكن صارت حاليا الأقوى بمجالات الاتصالات السلكية
واللاسلكية. And since there were no SIM cards, if you wanted to take your phone with you, you had to do like this. So you took this with you. And Saudi Arabia was at the time also very technology advanced. And they signed up directly. We want that mobile network in Saudi Arabia. تروح انت اصحابك ومعك الموبايل فون تبعك، طلع حجمه كيف؟ We invented Bluetooth. Ericsson invented Bluetooth and opened it free. But actually comes from an old Viking, Harald Blåtand. Blåtand in Swedish is Bluetooth. Harold Bluetooth, HB. Of the equipment you see here, many things is defined by software. Today you are a 3G base station, and tomorrow you're going to be a 5G base station. We can change that with software. 2G was only voice. That was 1990. Then 3G came around 2000, talking about video calls. 2010, we got 4G. 2015, we started to build our first 5G hardware, the boxes. We didn't tell anyone though. Okay. Our radio needs to work with a Huawei core. So we collaborate all over the world, even with our competitors, to have a standard. Said, okay, now you can upload new software and you will get 5G. But 5G is not everywhere in the world. It's not even everywhere in Europe because many countries have not freed up the spectrum. So 5G, for a consumer, it is 4G on steroids. In about, 10 years, we will see 6G. Yeah, I will start to drive it. Many companies, for example, Mercedes, that is dependent on 5G. You can have it in factories, for example, but you can have it on public roads and everything. We are building a digital twin. So that's me. In the digital twin. Closer, you will see that you will appear here as well. Oh, yeah. So that's you. That's me. Yeah, that's you. Now he'll stop. Yeah, it will stop. There is a sensor. You can see the sensor above the curtain. It's a small sensor, this size. This is a 5G connected sensor that builds what we call a digital twin. Digital twin is? مثلا هذا الروبوت على ايش شغال؟ على 5G، على هذا الجهاز، شايفين الجهاز حاطينه فوق؟ Everyone in industries are talking about today. We need to have a computer world of what is happening on the physical world. So how can we update the computer world at the same time it's happening physically? We need to have sensors that can see where people are moving, cars are moving, bikes are moving, and we're having that there. So this camera now, or this sensor, is building a digital twin of this form. So even if the car is over there now, it knows that we are all four here. Robots, they will self-drive because it's blocked right now. Well, use the camera. You tell the 5G network, you need to travel around this box now. So what it does, it actually turns around this obstacle automatically. Because, as I said, we use the 5G network to navigate around the blockage. هاي المستشعرات بتنحط بالشوارع، تقدر تمشي سيارة لحالها وتعرف وين تروح عن طريق مستشعرات 5G. Someone is standing here. No, they're crossing the street now. Yeah, we knew it. We saw this. وبعت لدولة استونيا سيارات صغيرة توصل طلبات لحالها. It will travel all the way here and deliver the food to me. لو انحطت بكل المدينة ممكن المدينة كلها تمشي لحالها، وهذا المستقبل. And one of the most dangerous jobs you can have in a port is sitting in a crane like this. In ports today, what we did was to have a lot of cameras here and wireless sensors, putting the operator inside an office instead. So we have the Kankberg gold mine in Sweden that we also connected. Audi, but also Mercedes and many other companies doing this. This is a 5G phone. This is what consumers can buy today. They're moving everything to the cloud. The network is so fast today that all the games that you do on your console at home today, you will be able to play on your mobile phone, streamed. One of the most advanced countries with this is South Korea. وصلنا على شركة أخذت إلهامها من سبوتيفاي. Building a company is 10% about brilliance and 90% about resilience, about long-term commitment. في شركة بدمك ساوند، الشركة اللي بتستخدم كل الموسيقى والمؤثرات عندنا بالفيديوهات من سنين، إحنا عندهم هون. This is about 20 years ago. I realized that storytelling is probably what I want to do for the rest of my life. And Epidemic is the sixth company within storytelling that I've co-founded. We came to realize that adding music to content is very important. It's like taste to food. It makes it memorable, it makes it stick out. I couldn't have dreamed of like this spread
of my music before I joined Epidemic Sound. When I started, I dreamt of getting 1,000 listeners on Spotify, and now my track Come Together have almost 10 million streams on Spotify. How can we help storytellers bring their content to life? And how can we help music creators find stories to attach to their music? So that's what Epidemic Sound set out to do. Epidemic now, hopefully as well, is an inspiration to others. But a tiny area like Stockholm, a lot of people know a lot of things about music and creativity and technology, and we meet all the time. And that is very, very seductive and very productive. I think there's great value in growing slowly because you get to really invest in a culture, you get to understand your customers, you get to build a solid business that is durable. 2 years ago, we became so-called unicorn, and I think that's a great external validation. It's not something we think about internally. I don't get up in the morning and look in myself in the mirror and go you're a unicorn. وبعدين رحنا على قرية صغيرة على طريق مالما بالمنتصف لنتعرف على ايكيا وقصة نجاحها. هاي القطار اجا، احنا طلعنا من ستوكهولم رحنا على مدينة ثانية اسمها ألمهولت. هاي المدينة هي قرية صغيرة كثير. وين طلع منها؟ وصلنا مدينة ايكيا، مدينة كاملة ناسها ايكيا، متحف ايكيا والفندق ايكيا، كله is about كل اشي راح تلاقيه اثاث ايكيا يا اخوان. طلع نفس عندي في البيت اثاث ايكيا، طاولة هاي عندي منها. And he founds IKEA. Hej och välkomna till IKEA. This is the founder, Ingvar Kamprad. When you get close, you will see that it's made up of many other people, the many co-workers working together. We do see a young playful boy here. This is a young Ingvar Kamprad, the founder of IKEA. A young Ingvar Kamprad, our founder, he was only 17 years old when he in 1943 registered the company IKEA. How can I offer a low price? من وين بلشت القصة؟ من واحد عمره 17 سنة. شايفين من وين اجت كلمة ايكيا؟ أول حرفين من اسمه وبعدين حرف من المزرعة اللي كان فيها والمدينة. تعالوا، هو كان يبيع كبريت زمان، بلش من عمره 6 سنين يبيع في الحارة، يبيع لجدته ساعات، مجوهرات. هي هيك منتاليتي لما تصير انك تعرف تربح. ومن عمر صغير على عمر 17 فتح أول محل أثاث إيكيا في العالم من هون. بعدين صار يبيع أدوات حلاقة. تخيل. The first ever IKEA catalog. هذا أول كتالوج 1951. Can we find a cheaper solution there? Or that in this constant balancing act, we want to be able to offer a low price. Furniture with good function and quality at a low price. Very important, of course. There must be a need for it. This is from the late 50s in the IKEA range. We have here in Älmhult an IKEA test lab. But this is also the place where we share some of our greatest mistakes. A time where we made products out of air. And we were even selling pianos. But that we called the heaviest mistakes. Meatball dish comes with a gnocchi. هاي الميت بول طبعا تقدر تختارها فيجيتيريان. هاي لما تروح على ايكيا في العالم، انت هون عند الاصل، الستور الاول في العالم. وبعدين رح نتعرف على مالمو أو بيحكوا لها مالما في أقصى الجنوب. مالما مدينة الفلافل. وهي بينها وبين الدنمارك هالجسر. انت في مالمو. فيها عربي كثير. هاي المدن العجيبة. مالمو. طلعوا الالكتريك ترام. اول ما تشوف هذا البرج اسمه تيرنينج تولسو، العمود الفقري اللي هيك عامل، هذا اول تويست تاور في العالم. طلع العلم، علم مالمو، مدينة مالمو. طلعوا هذا البحر، وهاي كوبنهاجن شايفين؟ تبين معك من هون. والجسر اللي راح نعبره كمان شوي، الجسر الأعجوبة الهندسية اسمه جسر أورسنت، من أعجوبة الهندسة الحديثة. طريق سيارات وسكة حديدية وبنفس الوقت. 8 كيلو فوق، بعدين فجأة
بينزل تحت المي. هو بربط السويد والدنمارك بدون حدود طبعا. ليش حطوه تحت البحر؟ عشان يخلوا السفن تعبر. نشرب ايس لاتيه من كوبنهاجن نرجع مالمو. برو ويلكم تو كوبنهاجن. عبرنا الجسر ب20 دقيقة. احنا وين؟ كوبنهاجن. هاي العلامة لما توصل هون كوبنهاجن. ورجعنا مالمو على السويد. هاي فلافل بوت. هذا أذكى مطعم فلافل فيك يا مالمو. وهي أحلى زيت زيتون بس شغل اليونان. The Swedish people are predominantly middle class, without great inequality of income. We have something called jantelagen, and translated into English, it would be something like, don't think you're better than anyone else. We don't create luxury brands. In Sweden, we have a much wider culture. We don't have a hierarchy. You're supposed to question your boss, and your boss invites you to bring your best ideas. But we're more people, there's more data, and we accumulate much more knowledge, and there's very little prestige in terms of who has the best idea. Because there's no prestige, there's no hierarchy. But I think, yeah, we're very proud of our country. Thank you for having me in Sweden. Thank you for coming. So good to have you here. شكرا بدمك ساوند على هالدعوة. بدكم أي مؤثرات وموسيقى راح تلاقوها تحت بلينك بصندوق الوصف. It's a cool feeling, like seeing other people use my music that I've created. And you want to surround yourselves with people who have grit, endurance. I like the word relentless, because it's going to take time and there's going to be a lot of mistakes made, and that's okay. So surround yourself with people who have a long-term perspective.